Welcome everyone to Just Bake a Channel. Before we start, please subscribe to our channel in Facebook and Snapchat and Twitter. مرحبا بكم في قناة جاست بيكر لتعليم الطبخ. وصفتنا لهذا اليوم مافن البلوبيري أو مافن العنيبة. Now, our recipe for today is بلوبيري مافن. سنبدأ بالمقادير: العنيبة، بلوبيري، طحين، flour, حليب، milk, زبدة سائحة، melted butter, سكر، sugar, عصير ليمون، ليمون جوس، ليمون زيست، بشر الليمون، فانيليا، vanilla, بيض، egg, ملح، salt, بيكنج باودر. baking powder. سنبدأ الآن. سنضيف إلى الخلاط السكر مع الزبدة السائحة. We are gonna put the sugar and the melted butter together in the mixture. في وعاء صغير سنضيف البيض، Egg, القليل من الفانيليا، and we are gonna put vanilla, عصير الليمون، we're gonna put lemon juice too, بشر الليمون، ليمون زيست we للخلاط. are gonna put it in the mixture. سننخل الآن الطحين مع البيكنج باودر والملح. شو نسوي؟ We are gonna put the baking powder now. with The flour. flour. And we are سنضيف العنيبة إلى الخليط ونخلط باليد. We are gonna put the blueberry inside the mixture and we are gonna mix it with our hand. بوضع الخليط في قوالب للكعك. The cupcake mixture inside the cupcake mold and we're gonna bake it. سنستخدم ملعقة الآيس كريم. We are gonna use the ice cream spoon so it's more easier.
It's finished the muffin blueberry cake. وما ترونه على الأطراف عصير العنيبة. In the sides there are blueberry juice. بالهناء والشفاء. إذا أعجبتكم وصفاتنا فقط اعملوا سبسكرايب على قناتنا في اليوتيوب. If you like our recipe, subscribe to us in the YouTube. Bon appétit! bon appétit.